Okay, so saya akan share screen dulu. Okay, untuk kita akan sambung kita akan sambung expression of biological information. Saya dah assign kerja dekat app puzzle, gene regulation and expression Lag Operon. So saya dah bagilah saya dah bagi pada 27 September dan saya bagi due date-nya sampai hari ni pukul sampai tengah malam lah. So ada yang dah jawab, Hisham, Imani, Alia, Kaipeng, Ife dah jawab. So baguslah. Ada yang dah jawab tapi dapat half saja, dapat 50, dapat 50%, 60%. Yang siapa yang tak dapat markah yang saya rasa okey, saya akan bagi extra kerja lah. Okey, maksudnya dia tak faham lagi lah apa Lag Operon ni apa maksudnya. Okay, tapi tak apa yang tak jawab lagi. Ni nanti kita bincang dulu and then awak jawab lah. Sepatutnya saya nak buat macam flip classroom. Awak tengok dulu dan awak jawab. Awak tengok dulu, awak jawab dan baru kita belajar. Tapi tak apalah, tak jadilah flip classroomnya. Alright, saya akan share screen saya. So for today, we're going to discuss 6.4. Okay, we're going to discuss 6.4, which is gene regulation. Okay, gene regulation and expression, Lag Operon. Okay, so these are the learning objectives that you need to know in these subtopics. Explain the concept of operon and gene regulation. State the components of operon. Explain the components of Lag Operon and their function in E. coli. Explain the mechanism of the operon in the absence and presence of lactose. Okay, before I proceed to the first learning objective, I want to emphasize on how to write the correct way of lag or E. coli. So if you want to write lag, any word that you see in this subtopic in this 6.4, if you find word lag, you must underline. Okay, awak kena underline, must underline or italic. Okay, underline or italic. So this is important in your assignment, okay, assignment worklet. If I see that if you write Lag Operon, if you write lag that is not italic or underline, so saya akan penalize lah. Okay, so again, Lag Operon, lag underline or you must italic. Okay, tapi kalau nak tulis dengan tangan, underline. Okay, nak tulis dengan tangan, underline. Kalau nak tulis guna komputer, sama ada you underline or italic. Okay, that's for lag. For E. coli is the scientific name. So to write the scientific name, you must italic or underline. So this is how you write E. coli. E underline, coli underline. Okay. So the control of gene expression, the mechanism for this control of gene expression in bacteria is described as the Operon model. Okay, Operon is a control of a cluster of genes as a single unit. Okay, a control of cluster of genes as a single unit and only exists in bacteria. So the one that we learn about Lag Operon is the one inside the E. coli. Okay, this one. This is the operon. And this operon can be found inside the E. coli, inside the bacteria. Okay? And the importance is it enables the bacteria to adjust their metabolism to environmental change. So basically, E. coli will get their energy by this Lag Operon. Okay, Lag of E. coli ni, E. coli is the bacteria, and inside the E. coli it has operon, a control of a cluster of genes as a single unit, and then it will function to give energy
to the E. coli. Right? So this is the example of operon model, the Lag Operon. The Lag Operon in E. coli uses three enzymes. Okay, Lag Operon inside the E. coli uses three enzymes to absorb or to take up and metabolize lactose. The genes for the three enzymes are clustered in the Lag Operon. So this is Lag Operon. Lag Operon starting from promoter. Okay, started from promoter until Lag A. Promoter, operator, Lag Z, Lag Y, Lag A. Lag Z, Lag Y, Lag A is also known as structural genes. These structural genes. Three structural genes like Z, like Y, like A. And each gene will code for each specific enzyme. Kita tak cakap like Z synthesize, like Y produce, like A synthesize. Tak, kita tak guna perkataan synthesize. We use word codes because this is gene. Okay, like Z, like Y are genes, and genes code for enzyme. Okay, so like Z codes for enzyme beta galactosidase, like Y codes for permease, like A codes for transacetylase. Okay, so this is the components of Lag Operon, which include promoter, operator, and three structural genes. Okay, promoter, operator, and three structural genes, which are like Z, leg Y, and leg A. Okay, and this is leg I. Leg I is not included in the leg operon. Leg I, or we call that as regulatory gene. Okay, leg I or regulatory gene, it will code for repressor protein. Okay, each of this one, okay, each of these has its own function. Okay, leg I will code for repressor protein. Promoter, the function is binding site for RNA polymerase. Operator, binding site for repressor protein, and it also act as switch on or switch off. Operator ni ada dua function. First, binding site for repressor protein. Second, it act as switch on or switch off. Okay, and then the three structural genes like Z, like Y, like A, and each codes for each enzyme. And you need to know about the function of each enzyme. So, kita tengok beta galactosidase. Beta galactosidase, it will hydrolyze lactose to glucose and galactose. Okay, that is the function of beta galactosidase. As you all know, lactose is the lactose ni adalah maltose. Maltose, disaccharide. Lactose adalah maltose. Lactose adalah disaccharide. Okay, lactose ni adalah disaccharide. Okay, dia adalah disaccharide. So this disaccharide need to be broken down to be hydrolyzed into monosaccharide, which is glucose and galactose. Okay? Alright, that is the function of beta galactosidase. Permease, okay, permease, the membrane protein that transport lactose into the cell. Permease has the function that has something to do with permeability. Okay, permeability. So the function of permeability. So apa yang permease ni buat, it will increase. Okay, it will increase permeability or decrease the permeability so that the transportation of lactose into the cell increase or decrease. Okay, maksudnya permease ni dia akan increase permeability of the membrane protein. As you all know, membrane kita ada phospholipid bilayer. Right, phospholipid bilayer. So it will increase the permeability so that more lactose will enter the cell. That is permease. Transacetylase, the function is to transfer acetyl group. Okay, transacetylase transfer acetyl group from acetyl-CoA to beta galactosides. Okay, transfer acetyl group, dia nak transfer ni acetyl group
from acetyl-CoA to beta-galactosides. Okay, that is the function of transacetylase. Okay, so kena tahu setiap function dia. Okay, so I'm going to explain about the components. Okay, what? No. I already explained about the components of Lag Operon. So macam saya tulis ni salah lah. Sepatutnya saya underline lag. Okay, saya underline lag sepatutnya. Okay, sebab cara tulis dia kena betul. Lag. Lag tu stand for lactose. Okay. So the operon can be switched off by a protein called the repressor protein. So apa yang determinekan, apa yang membuatkan Lag Operon ni switch on or switch off. Okay, switch on, switch off. Okay, so apa yang determine the Lag Operon is switch on is either switch on or switch off. It is decided by this one, by repressor protein. Okay, so kalau kita tengok, this is how Lag Operon regulates. So there are two condition you need to know how Lag Operon is regulated. Okay, first in the absence of lactose. Maksudnya no lactose. No lactose, what happened to the operon? Switch on or switch off? If there is no lactose, it will be switch off. Okay, if there is lactose, it will switch on. Okay, so macam mana dia boleh switch on or switch off? So before we proceed to in the absence of lactose, I'm going to explain, okay, what is this diagram all about. So this is Lac I, or known as regulatory gene. It will codes for repressor protein. Okay, it will codes for repressor protein. This is the promoter. The promoter act as a binding site for RNA polymerase. Okay, binding site for RNA polymerase. And this is operator. Operator is whereby the repressor protein will bind to it. Repressor protein, it will bind to the operator. And this is the structural genes. And only Lag Z is shown in this slide. Okay, actually we have Lag Z, Lag Y, Lag A. So tapi kita nampak sekarang ni Lag Z sahaja. Okay, so what happened is, okay, kalau tak ada lactose, repressor protein ni, if there is no lactose, in the absence of lactose, this Lag Operon is switched off. Why it is switched off? Because this repressor protein is active. When this repressor protein is active, it will bind to the operator. Okay, it will bind to the operator. Once it binds to the operator, RNA polymerase cannot bind to the promoter. So when RNA polymerase cannot bind to the promoter, it cannot transcribe the structural genes. So it cannot transcribe like Z, like Y, like A. So when there is no transcription, no RNA produced. When there is no RNA produced, no protein, no enzymes. So we said that in the absence of lactose, Lag Operon is switched off. Okay, so I explained based on schema. So in the absence of lactose, the operon is switched off. Why? Because the repressor protein is active and bind to the operator. So once it bind to the operator, it will prevent RNA polymerase from binding to the promoter. So it prevents RNA polymerase from binding to the promoter. So what happened is transcription of the three structural genes, so like Z, like Y, like A, cannot occur. And the three enzymes cannot be synthesized. Okay, three enzymes tu adalah beta-galactosidase. Apa lagi? Apa lagi guys? Shalia? Permis. Apa lagi Shalia? Permis. Saya tak dengar. Permis, madam.
Permis. Saya tak dengar juga asal. Saya tak dengar. Permis. Hello? Ya, madam. Tak dengar. Tak tahu kenapa. Tak dengar. Speaker okey. Why? Why ya? Okay guys, siapa tolong cakap something? Ada tak? Ya, madam. Kenapa? Oh, still Madam? tak dengar. I'm not sure Sebentar. why. Okay, tak apalah, tak apalah. Saya cakap seorang lah hari ni. Okay. So in the absence of lactose, so the three enzyme cannot be synthesized. Maksudnya beta galactosidase tak ada, permease tak ada, transacetylase pun tak ada. Okay, that is in the absence of lactose. Okay, in the presence of lactose. So bila ada lactose, okay, in the presence of lactose, we have lac I, sama juga kita ada lac I, kita ada promoter, operator and the structural genes. Okay, lac Z, lac Y, lac A. So what happen is, this is lac I. Okay, lac I will code for mRNA. This mRNA will undergo translation to produce protein. And this is repressor protein. So when there is lactose, okay, when there is lactose, bila kita ada lactose, this lactose will be converted to its isomer, which is allolactose. Okay. This lactose, when there is lactose, this allolactose will convert it to its isomer, allolactose. Okay, allolactose. Right, allolactose. Okay, and this allolactose act as inducer. Okay, this allolactose act as inducer. Okay, yang color hijau ni adalah allolactose. And this allolactose, it will bind to the protein. Okay, it will bind to the protein. And then what happen is, this protein will become inactive. Okay, this protein will become inactive. So when it become inactive, it cannot bind. So it cannot bind to the operator. So when it cannot bind to the operator, RNA polymerase, it can bind to the promoter. So once RNA polymerase can bind to the promoter, it will transcribe the genes. So it will transcribe, transcription occur. So it will transcribe like Z, like Y, like A. Okay, dia akan transcribe semua tu. So what happen is, this will produce mRNA. And this mRNA will undergo translation to produce enzymes called beta galactosidase, permease, and transacetylase. Right? Okay. Saya tak berhati. Ni kuat pula. Sekejap. Sekejap Alright. Saya tak tahu kenapa tak ada suara. Saya kena ni ke, leave kat sini ke? Okay. Alright. Boleh ke guys? Saya tak tahu boleh ke tak Tak pasti ya, madam. Sekejap. Madam dengar ke? Saya tak faham. Okay. Alright. Ini adalah contoh lah. Okay, contoh dari macam short video, GIF. Boleh tengok. So that is the binding site.
Okay, that is regulator gene which encodes for repressor protein that is inducer. Okay, the lactose will convert to its isomer allolactose. And this allolactose, okay, it bind to repressor protein and repressor protein will become inactive. So it cannot bind to the operator, and then the RNA polymerase can bind to the promoter, and then it will transcribe the structural genes. And then the three enzyme will be produced. Okay, yang tu. Right. Okay. So in the presence of lactose, the operon is switched on. Some of the lactose are converted to its isomer. Okay, some of the lactose convert to its isomer, allolactose. Allolactose bind to the repressor protein, inactivating the protein. Repressor protein change its conformation and cannot bind to the operator. Okay, it allow RNA polymerase to bind to promoter. Like Z, like Y, like A are transcribed. So if you notice how to write like Z, like Y, like A, Z dengan lag tu rapat. Okay, huruf dengan lag tu rapat. Rapat-rapat. Tak ada space. Okay, dia kena rapat. So enzyme beta-galactosidase, permease and transacetylase are synthesized. Lactose is broken down into glucose and galactose. Right? Okay. Ada soalan ke? Ada siapa-siapa tolong cakap something. Okay, okay lagi tak? Temananya madam. Still tak okay. Okay, kalau tak ada, kalau ada soalan boleh letak kat chat tu Kalau ada apa-apa soalan, saya macam tak puas hati. Kenapa tak boleh Sementara saya figure out, kenapa saya punya suara ni tak okay. Okay, saya nak awak buat dulu soalan ni. Okay, saya ada quizzes topik 6. Okay. Alright. Okay, pergi pada quizzes.com and then masukkan kod ni. Okay, this is live quiz. Saya akan tanya daripada DNA replication, transcription and translation. Right, masukkan kod. Boleh ke masukkan? Dah ke? Buat sekarang ke ya? Oh, tak ada seorang pun masukkan lagi. Kod ni. Kenapa tak ada? Oh, 12 dah. Siapa tak ada? Iman tak ada, 13. Lagi seorang siapa? Adila. Saya dengar je macam bunyi notification tapi tak ada suara, tak dengar suara awak. Kenapa Tak, yang lain pun jawab. Line saya ke slow? Ke line awak slow? Oh, okay. Kenapa tak ada suara tiba-tiba ni? Aduh.
Macam mana eh? Alright. Adila, nanti saya bagi assign sebagai homework, boleh ke Adila? Boleh ke Adila? Saya assign sebagai homework, okay? Sebab live kan, live memang dia macam berat sikit. So yang lain ni, kita start. Ada 20 soalan. Madam,
Alright. So congratulations to the winners. Okay, first Farah, second Aini, tiga Shalia. Okay, baguslah. Okay, kalau yang sebab saya dah biasa buat quizzes ni, so saya tahulah kalau siapa yang tak tengok buku, siapa yang tengok buku. Okay, kita boleh tahulah siapa yang tengok buku, siapa yang tak tengok buku, and siapa yang memang dah belajar study ataupun belum study. Alright. Memandangkan memang dia akan ambil masa lama untuk buat quizzes ni. Saya tak akanlah buat quizzes lagi dah secara online dalam kelas sekarang. Okay, saya akan bagi quizzes secara luar kelas supaya awak buat. Sebab bila saya bagi secara luar kelas, ada yang buat lambat. Okay, contoh saya dah bagi macam bio splendid hari tu. Ada yang buat lepas UPS. Lepas UPS baru nak buat. Apa point? Kita bagi bio splendid tu untuk awak buat sebelum UPS. Tapi lepas UPS awak buat. So macam tak tak valid lah benda tu. Okay, kita nak bagi point, objektif kita adalah untuk awak praktis sebelum test. Tapi awak praktis selepas test. So tak nak lah jadi macam tu. So saya tak adalah buat dalam kelas lagi dah. Nanti awak buat sendiri. Alright. Okay. So kita break dulu for 5 minutes and then we're going to discuss we're going to discuss topic 7. Kita akan discuss topic 7. Kita break dulu 5 minit. Dalam pukul 11.50 kita jumpa balik. Right, thank you.
Alright, Assalamualaikum. So kita akan sambung kita punya kelas. Okay, kita akan sambung kepada topik 7. Okay, topik 7 which is mutation. Right, topik 7 mutation. Right, let's see. Okay, I'm going to share my screen with you. Okay. Alright. Tak ada. Okay. Okay, topic 7 mutation. Okay, so this is the things that you need to know. So topic 7 mutation, for this topic, we're going to learn about the Down syndrome, Klinefelter, Turner, what else? Cry-Ducat syndrome. Okay, but before that, I'm going to overview the subtopics 7.1 mutation classification and types, 7.2 gene mutation, 7.3 chromosomal mutation. Okay, so for today, we only going to discuss 7.1 mutation classification and types. Okay, for not next week. Tengoklah kalau macam sikit je kita sambunglah 7.2 mungkin the surface saja. Okay, tak ada pergi details. Okay, 7.3 tak, kita sambung minggu depan. Okay, these are the learning objective that you need to know in 7.1. Explain mutation, classify mutation, gene mutation, point mutation, chromosomal mutation, state two type of mutation, spontaneous mutation, induced mutation, define mutation, state type of mutation, physical and chemical. Alright, first, what is the definition of mutation? It is sudden permanent change. Okay, yang saya boldkan tu adalah keyword. Maksudnya kena ada. Okay, a sudden permanent change in the amount, arrangement or structure of the DNA of an organism, or sudden permanent change in gene or chromosome in organism. That is the definitions of mutation. Okay, saya cakap lagi sekali, the one that we bold in the notes is the keyword. So kalau keyword maksudnya wajib ada dalam definition. Okay, and mutation, it can be passed to the next generation. Okay, it can be passed to the next generation. So kalau contoh apa nantilah kita tengok, tak terfikir. Okay, so classification of mutation, we have two. We have gene or point mutation. We also have chromosomal mutation. Okay, in chromosomal mutation, we have sub not subtopic tapi sub lagi. Okay, dia punya sub lagi. Structural mutation, aberration in terms of structure. Kita tukar kromosom ni, structure dia berubah. And alteration of chromosome number. Okay, yang ni lah banyak nanti. Yang banyak keluar, bukan banyak keluar. Banyak soalan ditanya, kalau awak tengoklah, kalau soalan pasir pun apa pun, dia banyak tanya dekat bahagian sini. Kromosomal. Madam, sekat-sekat madam. Sekejap, kenapa dia?
lupa nak plug in charge bateri. So dia macam tutup macam tu. Kejap saya sambung. Ya Allah. Kejap Okay. Bunda nak buat ni? Okay, nak share screen kejap Nak share screen. Alright. Apa nak share ni? Tak share lagi. Sekejap Mana hilang terus? 7. Sekejap Oh, lambatnya. Cepatlah. Okay. Okay, so tadi kita stop dekat sini. Okay, mutation. Alright, so mutation ni kita ada dua lah. Kita ada dua jenis. Kita ada spontaneous and induced mutation. Spontaneous ni berlaku secara spontan. Okay, they occur naturally without human intervention. So this is during there is error Harry Potter. There is error. Okay, error during DNA replication. Masa DNA replication tu mungkin dia letak base yang lain. Contoh patutnya base A complementary to T. Kan A complementary to T. So mungkin masa dia tambah base tu dia letak A complementary to G. Contoh contoh. So dia dah jadi lain lah tu. So itu adalah spontaneous mutation, occur naturally. Induced mutation, this is artificially. Okay, artificially it exposed to mutation. Mutation, it is physically or chemically. It contribute to genetic variation, evolution at higher rate. So induced mutation ni adalah organism tu kita dah expose kepada mutation. Mutation tu boleh jadi physical ataupun chemical. Okay, maksudnya kita yang pergi, contoh kita nak pergi X-ray. Okay, nak masuk uni kita kena pergi buat medical check up. So kita kena buat X-ray. So X-ray tu adalah salah satu mutation. So kita dah expose kan, itu adalah induced mutation. Bukan berlaku secara spontan. Okay, so ada dua lah, spontaneous and induced mutation. Alright, mutation. Apa itu mutation? Mutation is agent that induce changes in DNA and causes mutation. Okay, agent that induce changes in DNA and causes mutation. There are two types. There are physical agent and chemical agent. Siapa yang menyebabkan berlaku mutation ni? Apa benda yang menyebabkan berlaku mutation ni? Kita panggil dia sebagai mutation. Okay, induce changes in DNA and cause mutation. We have two types. We have physical and chemical. For physical, we have high energy radiation such as X-ray, UV ray, alpha ray, beta ray, gamma ray. So yang common adalah dua ni lah, X-ray dengan UV ray. Okay, X-ray, kalau siapa pernah buat X-ray, tahulah dia akan tanya dulu. Kalau perempuan, kata, awak budak lagi tak ada lah kot yang pregnant. Kalau perempuan mungkin dia akan tanya saya, pregnant tak? Okay, ada pregnant, maksudnya dia akan tanyalah pregnant tak, ataupun awak rasa awak pregnant tak, macam tu. So kalau pregnant memang tak boleh masuk lah. Okay, sebab apa? Sebab X-ray tu adalah mutation yang akan menyebabkan berlaku mutation kepada fetus. Right? UV ray ni ada. UV ray yang kalau kita keluar pun UV ray biasa. Tapi dia tak adalah bagi radiation yang sangat tinggi. Tak, dia tak bagi radiation yang tinggi. Okay?
That is physical agent. For chemical agent, tak nak misi. For chemical agent we have colchicine. Okay, yang biasa kita dengar adalah colchicine. Awak akan jumpa lagi colchicine dalam chromosomal mutation nanti. Colchicine, this is chemical agent that will inhibit spindle fiber formation. Soalan pernah tanya, colchicine ni buat apa? It will inhibit spindle fiber formation. Okay. Example of other chemical agent is ethidium, bromide, proflavin, mustard gas, nitrous acid, formaldehyde. Okay, ada banyak. Ingat 2 atau 3 pun dah cukup. Tak payah ingat banyak-banyak. Okay, kalau saya ingat ni je. Saya ingat colchicine. Okay, colchicine. Alright. And that is mutation. Mutant adalah organism carrying a gene that has undergone a mutation. Okay, organism carrying a gene that has undergone a mutation. It shows new phenotype as a result from mutation. Okay, is this organism macam Teenage Mutant Ninja Turtle ni lah. Okay, Teenage Mutant Ninja Turtle ni. Dia punya gene tu dah undergo mutation. So bila dia dah jadi macam ni, kita panggil dia sebagai mutant. Okay, Teenage Mutant Ninja Turtle. So it shows new phenotype. Dia dah tak sama macam kita. Tak sama macam normal human. It shows new phenotype as a result from mutation. That is mutant. Okay. So, alright. So, memandangkan kita dah okay. So, sebelum kita masuk kepada gene mutation, sebab hide. Bukan. Sebelum kita masuk kepada gene mutation, saya nak awak buat ni. Saya dah assign dekat Google Classroom. Saya nak awak buat yang ini. Mana saya punya ni? Mutation. Okay, saya dah assign dekat Google Classroom. Klik pada link tu sahaja. Upload a picture of any mutant that you know. Okay, saya bagi awak masa dalam masa 10 minit untuk awak cari apa-apa saja mutant yang awak tahu. Okay, dalam dunia ni lah, dalam filem ke, dalam movie ke, any mutant. Upload gambar. Okay, saya bagi masa 10 minit. Link awak boleh dapat daripada Google Classroom ataupun saya share link dekat chat. Sini. Right? Madam kena buka access maksudnya? Maksudnya apa? Madam dia suruh kita orang login. Boleh pula Iman. Okay. Tak, bukan. Sebab tadi tak ada suara. Login. Login. Login lah. Tak boleh? Dia kata private Padlet. Private Padlet. Let me see. Oh, ya. Baik. Dah, boleh? Ni ke? Boleh madam. Yeah. Thank you bagi tahu.
Madam, kita kena cari gambar yang mutant berkenaan dengan mutant. Tak ada saya. Ya, mutant. Oh, dengar tak saya cakap tadi? Tak dengar. Tak dengar? Nampak main dangdut ke? Ya, itu bukan. Okay, terima kasih. Gambar pertama. Yang lain, cari ini gambar yang mutant yang awak tahu. Tak kisahlah. Macam saya dah tunjuk tadi, Teenage Mutant Ninja Turtle. Awak cari mutant yang lain. Macam ni. Teenage Mutant macam sama macam saya. Hawk. Ni siapa? Will Smith. Will Smith jadi albino. Will Smith jadi albino. Hilang dah Teenage Mutant Ninja Turtle saya. Apa? Wolverine, betul? Good. Wolverine. What else? Spider-Man, betul? Spider-Man, betul? Spider-Man. Okay, Spider tu bite dia. Lepas tu Teenage Mutant pun betul. Wolverine pun betul. Lagi siapa? Ni siapa nama dia Ni apa nama dia Mystic, madam. Mystic. Tak tengok macam ni. Tahu je nama dia Jennifer Lawrence je. Okay, lagi. Baru ada 5 gambar. Korang ada 14. Ada lagi 9 gambar. Betul. Ini pun mutant. Tapi kita tak. Ya, ini adalah mutation. Mutation ke? Mutation. Tapi kita tak panggil dah sebagai, kita panggil dia sebagai mutant lah. Tapi kalau kita panggil sebagai mutant. Boleh. Lagi? Down syndrome. Down syndrome. Betul. Down syndrome. Dia adalah mutant. Siapa? Sekejap, siapa nama dia ni? Siapa nama dia? Joe Jonas punya bini ni? Cerita apa tu? X-Men. Yelah, apa nama dia? Apa nama dia? Nama watak dia ni. Jean kot. Tak ingat. Phoenix. Phoenix, yes. Phoenix, betul. Fantastic Four. Okay, betul. Fantastic Four. Okay, yang ni dia dah pergi. Fantastic Four ni kan, siapa yang tengok kan, dia pergi kepada space kan. Dia pergi space and dia terkena. Fantastic Four yang bila ni? Saya tengok Fantastic Four yang ada Chris Evans tu. Okay, yang ada Jessica Alba semua tu kan, dia pergi kepada space. Dia pergi space kena radiation. So radiation tu adalah mutagen lah. Okay, lepas tu dia jadi macam ni. Dia jadi mutant. Okay. Alright, betul. Mutation lagi. Ada 4. Lagi ada Yoda. Boleh. 4, 8, 12. Lagi gambar. Ada lagi 7 gambar. Kan? So cute.
Ada lagi gambar? Okay, ada lagi ke nak letak? Kalau tak ada, kita proceed lah. Sekejap tengok ada lagi tak gambar. Okay, ada lagi seorang nak letak gambar. Kejap tunggu lagi dia and then kita proceed kepada gene mutation. Gene mutation saya masuk sikit je. Saya nak habiskan dalam macam 10 minit je. Lagi 10 minit je lepas tu habis. Itulah. Sekejap tunggu kawan awak ni. Siapa ni tengah masukkan gambar ni? Hilang. Oh tak ada. Okay, mungkin dia tak jadilah nak masukkan. Okay. Alright. So that is mutant. Okay, that is mutant. So mutant dia akan show new phenotype. Okay, new phenotype yang tak sama lah macam kita human normal. Contoh yang paling nampak untuk manusia Down syndrome. Okay, dia shows new phenotype. And that mutant, dia dah undergo, the genes inside the mutant has undergo mutation. Okay, dah berubah. So, alright. Share screen here. So, I'm going to proceed on gene mutation. Okay, gene mutation sikit sahaja. Gene mutation. Okay, so what we're going to learn in gene mutation is, mana dia? Okay, so in gene mutation 7.2, these are the learning objective. Explain gene mutation, classify the 4 types of gene mutation: base substitution, base insertion, base deletion, and base inversion. Describe base substitution, explain frame shift, explain base insertion, explain base deletion. Okay, so I'm going to go to AB only. AB ni pun tak sampai semua. Saya pergi sampai satu ni je. Okay, explain gene mutation. A change occur in the sequence of nucleotide base pair. Okay, a change occur in the sequence of nucleotide base pair in a single of DNA. Okay, sequence of nucleotide. Dekat DNA kita tu ada nucleotide kan. So, perubahannya akan berlaku dekat situ. If the change involve one nucleotide pair, it is called as point mutation. Okay, a change occur in the sequence of nucleotide. So, kalau dia berlaku perubahan dekat satu nucleotide yang panjang. So, kalau dia berlaku dekat satu tempat saja, kita panggil sebagai point mutation. Okay, point mutation. As a result, change the amino acid akan tukar dia punya protein. So, protein may not function as normal. So, bila kita dah tukar DNA, macam awak tahulah. Okay, kalau macam awak tahu, DNA kita tahu kan central dogma. DNA kepada mRNA. Okay, DNA kepada mRNA, mRNA kepada amino acid, kepada protein. So, bila kita dah tukar, ada perubahan dekat DNA, amino acid pun akan berubah. So, protein pun akan berubah. Okay, that is gene mutation. Okay, so gene mutation, kita boleh classify into 4. Okay, we have base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. So in gene mutation, awak kena tulis base ni. Wajib tulis base. Wajib tulis base, wajib tulis base, wajib tulis base. Tak tulis perkataan base salah. Okay, I repeat. Untuk gene mutation, wajib tulis perkataan base. Kalau awak tulis substitution saja, tak tulis base, salah. Okay, base substitution, base insertion, base deletion, base inversion. Okay, apa yang saya nak beritahu, base insertion dengan base deletion, it will cause frame shift. Dua saja yang akan cause frame shift. Okay, dua saja akan cause frame shift. Base insertion dengan base deletion akan cause frame shift mutation. Okay. So, untuk base substitution, okay, base substitution ni, okay,
untuk base substitution, this is refer when one or more nucleotide pair are replaced. Keyword sekarang ni adalah replace. Dia punya ayat depan dengan ayat belakang sama. Tapi keyword untuk substitution adalah replace. One or more nucleotide pair are replaced by another in a sequence of DNA nucleotide of a gene. Okay, if one nucleotide pair is replaced by another nucleotide pair, the gene will be transcribed into different mRNA. Okay, the gene will be transcribed into different mRNA. The altered mRNA will be translated into different polypeptide. So kita bila kita dah tukar dah DNA, so bila kita transcribe, dia akan jadi mRNA yang lain. Okay, mRNA yang lain. So bila mRNA yang lain, polypeptide pun lain lah. There are 3 types of base substitution. Okay, kita ada 3 jenis base substitution. Okay, 3 types of base substitution. Kita ada silent, missense, nonsense. Salah numbering, nanti saya betulkan balik. Kita ada silent mutation, missense mutation, nonsense mutation. Okay, silent, missense, nonsense. Silent mutation apabila change in nucleotide pair transform one codon into another is translated into the same amino acid. No effect on the phenotype. Maksudnya, contoh, tak ada dah pula contoh. Saya explain dulu, nanti saya minggu depan saya tunjuk apa beza silent, missense, nonsense. Missense ni adalah nucleotide pair transform one codon into another that is translated into different amino acid. Bila kita dah tukar nucleotide pair tu, dia akan tukar kepada codon yang berlainan. Okay, and then dia akan translate kepada amino acid yang berlainan. Okay, for example, yang ni. Sickle cell anemia. Yang ni awak kena tahu. Ni kena awak kena tahu explain. Okay, awak kena tahu apa yang jadi masa sickle cell anemia ni. Okay, contohnya, untuk base, tak jumpa lah pula. Sekejap saya tunjuk Cari tak puas hati. Sekejap Saya cari dekat lecture note yang dulu. Topik 7. Boleh. Tekak. Sekejap, saya harapnya ada lah dekat sini Alah, tak ada lah pula. Okey, tak ada. Nanti saya bagi tengok. Sekejap Okay. Ini lecture note lama lah, tapi saya tengok ada tak base substitution. Okay, contoh. Alright, so katakanlah, okay, base substitution tu nak ceritanya, okay, kalau base substitution, nucleotide base pair is replace. Okay, perkataan dia adalah replace.
replaced by another base pair. So what happen is kat sini kita tukar. So DNA tu kita dah tukar dekat situ. Dia adalah GTG, TTC, ATA. So apa yang akan jadi bila kita dah replace A tu digantikan dengan lain. Contoh patutnya ini adalah dia punya wild type. So patutnya ATA. ATA, GTG, ATT. Tapi bila berlaku mutation, okay, replace, digantikan. So GTG, TTC, ATC. A ni digantikan dengan C. Bila A tu digantikan C, dia akan hasilkan mRNA yang lain. Okay, the different DNA sequence will be transcribed into different mRNA. So ni lah, daripada UAU dia akan jadi UAG. Okay, daripada UAU dia akan jadi UAG. So dia akan jadi, UAG ni adalah stop codon. So what happen is, protein akan hasilkan macam ni je lah. Okay, dia akan hasilkan different polypeptide chain. Patut dapat macam ni. Histine, lysine, tyrosine, histine. Tapi dia dapat macam ni saja. So salah. Tak boleh. Bukan tak boleh. Macam ini adalah berlakunya mutation. So mutation ni, base substitution ni ada 3. Okay, ada 3 effect. Yang pertama adalah silent mutation. Silent mutation apabila original codon change to another codon. Contoh silent adalah yang ni. Ni adalah mRNA before mutation. Kita ada CAC, AAG, UAU, CAC, UAA. So kita punya amino acid histine, lysine, tyrosine, histine stop. Okay. So silent mutation CAC, AAG, UAC. UAU ni, U ni tadi kita gantikan dengan C. Okay, U ni kita gantikan dengan C. Tapi dia still membawa maksud amino acid yang sama. Sebab itulah kita panggil sebagai silent mutation. Dia berlaku mutation, tapi kalau dia bagi amino acid yang sama, kita panggil sebagai silent mutation. Okay. Kalau missense maksudnya kita dah tukar, kita dah tukar amino acid ni. Mana dia? Kita dah tukar amino acid ni. Contoh yang ni amino acid kita dah tukar base. A ni digantikan dengan G. A ni digantikan dengan G. So bila digantikan, amino acid daripada tyrosine dia akan tukar jadi cysteine. So bila dah tukar amino acid, kita panggil sebagai missense mutation. Nonsense mutation, nonsense mutation apabila kita tukarkan base, contoh kita tukar U kepada base G, UAG. Nonsense mutation apabila mutation ni akan membawa kepada stop codon. Bila dia membawa kepada stop codon, kita panggil sebagai nonsense mutation. Okay, boleh ke? Boleh ke? Ada apa-apa nak tanya? Boleh. Boleh Yang lain boleh ke? Boleh, madam. Alright. So saya stop sini saja. Kenapa? Sebab saya nak awak baca dulu apa itu sickle cell anemia yang ni. Ni dia. Ada tapi banyak sangat. Yang ni. Saya nak awak baca dulu. Bukan ni. Bukan ni kot. Bukan ni. Okay, saya nak awak baca dulu sickle cell anemia. Okay, apa effect of missense mutation. So minggu depan kita akan sambung sickle cell anemia. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, sampai sini saja. Sebab saya ada kelas pukul 1, saya injakkan kelas ke depan. Ada meeting pukul 4. Okay, so sampai sini saja. Kalau tak ada apa-apa, esok ada kelas ke? Esok ada kelas Ada, ke? madam. Ada, madam. Ada ke tak? Ada lah. Tak ada kan? Ada. Iman. Akulah Apa? kan. Tak ada ke? Kau nak kelas ke? Boleh. Tak ada. Tak Tak ada ada. kan? Saya suruh buat puzzle. Lepas tu saya suruh buat dengan quizzes kan? Ada ke saya suka buat quizzes? Ya, madam. Ada. Ada buat quizzes. Tolong buat quizzes lah. Siapa yang tak buat lagi puzzle chain regulation tu, bolehlah buat. Siapa yang dah buat, bagus. Tolong buat quizzes. Quizzes saya dah assign.
and then tolong lengkapkan borang MTP, PTP tu untuk assignment dan juga untuk practical test. Saya dah assign dah tadi. So nanti bagi balik. Okay? So esok ada masa lah nak buat. Dan esok juga kalau awak ada masa lebih, lepas tu saya buatlah draft workload assignment. Okay. Madam, Ya. yang video experiment 6 tu kan madam kata open comment section dekat YouTube tu. Tapi sebelum ni saya memang dah open dah, tapi yang saya post, bila saya post yang experiment 6 tu dia off comment. Saya tak tahu kenapa dia tak. Bila awak nak set, bila awak nak upload, awak jangan set max for kids. Tulis Saya tak no, setting pun, tapi tak setting, tak bawah tu. No, awak kena select no is not made for kids. Macam tu. Ada tak? Try klik tu. Oh, okay. Mungkin kalau awak tak klik apa-apa, dia dah terus set macam tu. Try klik no is not made for kids. Lepas tu saya kena upload balik ke madam? Tak payah. Nanti saya terus bagi feedback kat WhatsApp je. Okay madam. Okay, alright. Thank you madam. Hello, Okay. madam. Ya. Itu assignment Lag Operon lah. Uh-huh. The caption under the image can't change into underlying form. Itu Can't like change. Italic tak boleh. hanya caption under image tak boleh. Tapi Tak perlu letak caption saja. Tak perlu letak caption lah. oh, okay. Tak perlu letak caption. Dia just letak video and then describe mechanism. Alright? Okay, kalau tak ada apa-apa, sampai sini saja. Bye-bye guys. Take care. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Salam madam. Thank you madam. Thank you madam. Okay guys. Thank you, madam.